Uh, Honestly, kind of liked a lot of things we were doing. I just feel like we couldn't really get that first goal and then, build our game from there. And, as the game went on, just kind of confidence and all that went kind of down, and they took it, scored a couple goals on us. But I thought we were doing things better, and we just didn't get awarded for that. But, we have to turn the page pretty quickly for tomorrow. Is confidence a bit of an issue that you feel is throughout the locker room, a bit of a challenge right now? Second straight game that you've been blanked in front of your fans, and it seems as though if you don't play in the league, it's a little bit more difficult. Yeah, I mean, we obviously need to find ways to score. We generate some chances, but it hasn't been good enough lately, and especially at home, we need to get the crowd into it, and it's scoring no goals is tough to do that. Can you describe what the second goal did? Their second goal did to you as a team? Their second goal? I think it was kind of the third goal was kind of the dagger there in the third period. 2-goal lead is you're in a pretty decent spot to try to come back, but down 3 is a lot harder. So we had a pretty good feeling going into the third that we could get one on the power play and then come back, but give up a shorty like that didn't really do us any favors. The situation that we're in and how important every game is. We know that physically it hasn't been easy for you lately. What's been your mental approach to those games and the grind that you're going through right now to head at least until the break? Yeah, I mean, my mindset is we got one more game, and you kind of look at it before the California trip. Segments of best 2 to 3, and trying to get as many points as you can. And today was obviously a big game for us, and we wanted that one, but obviously it didn't go our way. And just look forward to tomorrow and try to get back in the win column. Thanks, Josh. Yeah, thanks. Présentement, c'est sûr, la confiance est peut-être un peu moins bonne, mais comme j'ai dit, il reste encore une dernière game avant le break qui va venir rapidement, donc on a la chance de retourner puis aller chercher une dernière victoire pour terminer ça. Est-ce que vous avez été senti que vous avez été battu plus souvent dans les derniers matchs par des tirs de la pointe, des tirs de plus loin, soit parce qu'il y avait des écrans, des trucs de jambes, mais on dirait qu'il y a beaucoup de buts qui sont venus des défenseurs dans les derniers matchs? Oui, à LA, je pense qu'il y en a eu 2-3 comme ça, puis encore un ce soir. Mais non, c'est à nous de faire un bon travail, de se mettre dans les lignes, bloquer les lancers. Je pense qu'il y en a beaucoup. On en a bloqué beaucoup aussi dans les derniers matchs. Il y en a quelques-uns qui ont passé et ont trouvé le fond du filet. Mais il faut juste qu'on continue à faire le travail puis être bon défensivement. As-tu l'impression qu'il y a un petit peu moins de marge de manœuvre, même pour toi? Ça fait 2 matchs de suite que vous êtes blanchis ici à domicile. Donc l'attaque est un petit peu moins là pour ton équipe. As-tu le feeling que que ce soit toi ou Jacob, il y a juste moins de place à commettre des erreurs actuellement? Oui, c'est sûr, les buts vont venir. Les gars ils travaillent fort ce soir. On a encore beaucoup dans le filet. Comme j'ai dit juste avant, je pense peut-être manquer un peu de présence devant le filet, être là pour cacher sa vue puis être là pour les retours. Mais les gars travaillent, les buts vont venir. Puis c'est sûr, c'est tout de mon côté. C'est important, il faut que je fasse les gros arrêts justement quand c'est des matchs serrés. Puis on n'est pas capable de marquer, ce que j'ai pas fait ce soir. Puis il faut que je sois meilleur aussi de mon côté. Il y a 3 de leurs 4 buts qui ont été marqués à la suite de séquences relativement longues dans votre territoire.
Respect envers les deux pays, puis pourquoi on fait les nationales. Donc, je pense que j'aime la façon que les partenaires sont comportés. C'est-tu quelque chose que vous aviez parlé avant ou c'était juste une affaire de médias? Pas nécessairement. On savait qu'il y avait une possibilité, mais je pense que, comme je dis, le monde a respecté le fait qu'il y a beaucoup de monde qui se sacrifie pour nous, puis la liberté des pays. Y a-t-il un côté make or break à cette fin de semaine-ci dans votre série? On sait que c'est des matchs extrêmement importants à ce temps-ci de l'année. Puis en s'en allant dans le break, on veut finir d'une bonne façon. C'est décevant de ne pas avoir de résultats aujourd'hui. Je pense que les gars ont donné un effort. On a quand même passé du temps dans leur zone offensive. Mais il faut trouver un moyen de créer des chances de marquer peut-être un petit peu plus gradé, si je peux dire. Là, je pense qu'on a eu des lancers, mais on n'a pas tout le temps nécessairement quelqu'un devant lui ou des choses comme ça. Jake a fait des beaux arrêts aussi à certains moments qui nous ont, puis comme je dis, ça nous a fait mal un peu nos erreurs. Là. David, what lesson can this team take right now from the way these games are being played? I think we just got to simplify. I think we just got to go back to the basic and not cheating, not giving the other team much, and we're going to find a way to win games. I think right now it's just our own breakdowns kind of hurt us a lot, and we just got to learn from them and make sure we're always in the right spot and making sure they're on the outside. And I think the few breakdowns we had, they had some grade A coming down the pipe, and it's hard for a goalie, and everybody's kind of scrambling after. Peux-tu nous parler aussi du duo de Mailloux ce soir et Hudson, qui était sur la glace pour 2 buts, je ne me trompe pas. Puis le fait que c'est un duo qui créait de l'attaque aussi, mais aussi si on fait prendre un peu, parfois peut-être exposé défensivement par moment. Je pense que ça a été, comme je dis, c'est des breakdowns. On joue en unit of 5 sur la patinoire. Puis je pense que c'est à tout le monde, c'est la responsabilité de tout le monde de voir que les jeux qui sont arrivés. 2 fois, je pense que c'est des changements. 2 autres qui arrivent, un gars qui arrive extrêmement late. Puis ils ont réussi à le trouver. Donc c'est pas nécessairement, je pense que c'est la faute à tout le monde. Puis je pense qu'ils ont réussi aussi à créer de l'offensive. Ils ont fait des beaux jeux. Je pense que, comme je dis, il faut juste trouver un moyen, les 5 ensemble sur la patinoire, de mieux défendre. Puis de faire sûr
Salut Martin. Après le match, Samuel disait, comparativement à notre séquence de tout ça, on dirait qu'on n'est pas capable de revenir quand ça va pas bien, d'aller chercher les buts qui nous ramèneraient, les bonnes actions. Comment t'expliques que la chaîne n'est pas débarquée, là, mais ça n'embraye pas comme avant? Ouais, je pense qu'on a un groupe qui n'a pas beaucoup de confiance présentement. Tu regardes le match ce soir, c'est pas une game 4-0. Là, on n'a pas été capable de chercher des buts. Je pense que c'est un petit peu de manque de confiance. C'est pas mal ça, je te dirais. Quand tu jouais, Martin, souvent, et ça allait moins bien, c'était sur des joueurs comme toi, sur qui le coach s'appuyait pour dire il faut nous relancer, il faut essayer de trouver une façon de marquer pour produire offensivement. Je suis juste curieux de savoir, je sais que c'est collectif, mais qui sont les joueurs sur qui tu t'appuies pour essayer de relancer ton équipe actuellement? Parce que tu as quand même une jeune équipe. Non, mais t'as pas tort dans que ça prend, ça prend des actions des joueurs qui galvanisent le groupe, ça c'est sûr. Puis on a assez de joueurs qui sont capables de faire ça. Il y en a qui font ça de différentes manières. Mais ça va, pour te sortir des affaires de même, ça prend des gros efforts individuels. Toujours en respectant le plan collectif, mais ça fait partie de ça, d'aller chercher la confiance. Puis c'est des actions individuelles des fois qui vont chercher cette confiance-là pour le groupe. Salut Martin. Samuel nous disait qu'il ne sent pas que sa meilleure game là, ces temps-ci, mais qu'il est content d'aller aux 4 Nations pour travailler sur sa game avec les meilleurs au monde. Il y en a qui pourraient dire qu'une pause, des fois, ça peut aider aussi quand ça va pas. Comment tu le filmes, toi, Samuel, ces temps-ci en ce moment par rapport à... Oui, Samuel, il est là. Tu peux pas aider Sam si tu ne scores pas de but, là. Fait que... non, j'ai pas de problème avec nos gardiens. Puis sinon, on n'a pas le temps là, de se sentir mal. Là. On joue demain à la même heure. Là. Fait que on move on to Tampa. Bonjour. Nick disait dans le vestiaire que l'équipe en général devrait s'appuyer, prendre exemple sur Evans et Armia dans sa quête de vouloir générer plus d'attaques. Qu'est-ce que ces deux gars-là, offensivement, font qui fait que depuis plusieurs matchs, ils génèrent constamment de l'offensive? Oui. Non, c'est de continuer à fabriquer de l'offensive puis tourner ça avec plus de buts. T'sais? Puis c'est pas un joueur ou deux, c'est collectivement. Faut continuer à générer ces chances-là. Puis d'avoir, des fois, ça prend un bon ici et là, mais il faut que tu travailles pour ces bons-là. Puis Jake puis Narmy, mais je pense que c'est deux gars qui jouent très bien ensemble puis qui sont capables de s'aider puis à fabriquer des jeux puis à fabriquer des chances de marquer. Earlier in the season, you talked about a phase of learning how to win. What is your team learning about going through that in a more pressurized kind of environment? Yeah, I think we're learning a lot. I think it's a new. I guess it's a new stage for this group, to play these meaningful game that, there's so much on the line, and those are learning experience, and you want to be part of that. And we're learning. We're learning about our group right now. Can we get, can we get over that hump, of competing in those pressure moments and actually turning this into wins, So, and we'll find out. What do the guys that haven't experienced that need to take from this experience? What would make them successful? Well, I think we, as you go through the season, as you get, into this stage of the season, I think every team elevates their play, and we have to do the same thing. What might have worked in November, December, might not be necessarily the case February, March,
And, so we're going to learn a lot about our group. You mentioned yesterday needing to find your standard, and you mentioned just off the hop here that wasn't a 4-0 game. I think there were long stretches of that game where you might have seen that standard. Yeah. For certain. So does it hit different when you're in this pressurized context, when you're in a playoff race and you want to stay in that playoff race and you can't? Is it harder to draw positives out of it than past years when you could look at a game like tonight and say, well, we did a lot of good things and we have something to build on, whereas now it's more of a disappointment? Yeah. But I mean, no, you're right. It's hard to draw positive for sure. But, the way I felt about our game tonight was much closer than what we're capable as a group. It doesn't guarantee wins or doesn't guarantee goals, but I felt it was closer to when we were getting, consistent success. So to me, I hope that's a sign that we're finding ourselves a little bit. And but with that said, you kind of need some result too, so that we feel good about it, not just analyzing it. There's actually like emotions that come with the feeling of feeling good about it, not just, like I said, just analyzing. Yeah, we played pretty good. Yeah, it was close to what we were seeing. We got to get some results. So yeah, does the reality of the standings kind of sort of overtake that? A little bit, yeah. I mean, but you can't just look past it. If we won that game and got a few bounce and didn't play very well, I'd be, on that too. I'd be worried. So, it's trying to find that balance, but we understand the lack of result at this time of the year where we are, is not good. Marty, fans were getting excited about this team during that long winning streak you had. Now getting frustrated and maybe ready to give up on this team for this season. What do you say to fans who are ready to give up on this team? I mean, I think it's the market, and both sides are part of it. You just gotta, for us, we just gotta do what we do, and keep trying to move up and keep trying to fight. And I think this group's got some fight, and a lot can happen in, we got 2 months. A lot can happen in 2 months. But if you quit, you guarantee one thing: you're not going to get what you want. Thank you.